In this video, we are going to see one problem from isometric view. The question is, draw the isometric view of a funnel consisting of cylinder and a frustum of a cone. The diameter of the cylinder is 20 mm and top diameter of the frustum is 70 mm. The height of the frustum and cylinder are each equal to 40 mm. ஸோ இந்த கொஸ்டினில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபனலோட ஐசோமெட்ரிக் வியூ கேட்டிருக்காங்க. அந்த ஃபனல் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் ஒன் சிலிண்டர் போர்ஷன் அண்ட் ஒன் ஃப்ரஸ்டம் ஆஃப் கோன் போர்ஷன். ஓகே, ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃபனல் எப்படி இருக்கும், ஸோ இந்த மாதிரி ஃபனல் இருக்கும். ஓகே, ஸோ இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, the funnel consisting of cylinder and a frustum of a cone. ஸோ இதுதான் சிலிண்டர், இந்த போர்ஷன் வந்து என்னது சிலிண்டர், இதை ஒரு போர்ஷனை கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃப்ரஸ்டம் ஆஃப் கோன். ஃப்ரஸ்டம் மீன்ஸ் அந்த பிளேனுக்கு பேரலாக கட் பண்ணால் தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஃப்ரஸ்டம். ஓகே, ஸோ இந்த கோன் வந்து இதை பார்க்குறதுக்கு இந்த கோனை பேரலாக கட் பண்ணால் இட்ஸ் ஃப்ரஸ்டம். ஸோ திஸ் இஸ் செகண்ட் போர்ஷன். ஓகே, ஸோ ரெண்டு சாலிட் காம்பினேஷனாக இருக்குது. ஓகே, ஸோ அதாங்க கொடுத்துருக்காங்க, ஐசோமெட்ரிக் ஆஃப் ஃபனல் கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் சிலிண்டர் and a frustum of a cone. So இது வந்து cylinder and this one is frustum of a cone. Here the diameter of the cylinder வந்து 20 mm. இந்த diameter பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ இருக்குன்னா 20 mm. And the top diameter of the frustum பார்த்தீங்கன்னா இந்த top diameter பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ இருக்குன்னா 70 mm இருக்கும். ஓகே, and the height of the frustum and the cylinder are each equal to 40 mm. The height of the cylinder இது பார்த்தீங்கன்னா 40 mm ஹைட் இருக்கும். அதே மாதிரி ஹைட் ஆஃப் த ஃப்ரஸ்டம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரஸ்டம் ஆஃப் கோன் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ இருக்கும் 40. போத் ஆர் ஈக்குவல். ஸோ திஸ் இஸ் த டைமென்ஷன் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட். நவ் வி ஆர் கோயிங் டு ட்ரா த ஆர்த்தோகிராஃபிக் வியூ அண்ட் தி ஐசோமெட்ரிக் வியூ. இதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதை வந்து நம்ம வந்து ஃப்ரண்ட் வியூவை கன்சிடர் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா இது ஃப்ரண்ட் வியூ. ஓகே, இது ரெஸ்டிங் ஆன் ஹரிசாண்டல் பிளேன். ஸோ டாப்பில் இருந்து நம்ம இந்த ஆப்ஜெக்டை பார்க்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் என்ன தெரியும், இந்த டாப் டயமீட்டர், இந்த கோனோட டாப் வியூ தெரியும். ஓகே, ஸோ டாப் டயமீட்டர் எவ்வளவு 70 mm டயமீட்டர். ஸோ 35 mm காம்பஸில் ரேடியஸ் எடுத்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு சர்க்கிள் ட்ரா பண்ணுறோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் என்ன தெரியும்னு பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த போர்ஷன் இருக்குது, இங்கே ஒரு போர்ஷன் இருக்குது, பட் அது நமக்கு இட் இஸ் இன்விசிபிள். ஓகே, ஸோ அது வந்து நமக்கு தெரியாது. ஸோ அதை நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இங்கே வந்து நம்ம அதை வரைகிறோம். ஸோ இந்த இடத்துல அது ட்ரா பண்ணுறோம். அதோட டயமீட்டர் 20, ரேடியஸ் 10. ஸோ இதுதான் வந்து டாப் வியூ, இது வந்து ஃப்ரண்ட் வியூ. ஸோ இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், ட்ரா பண்ண போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் ட்ரா த ரெஃபரன்ஸ் லைன் XY and draw the vertical plane and horizontal plane. The horizontal plane, the top view of the diagram will come. So take 35 mm radius in the compass and draw the top view of the funnel. Draw one circle. Top view of the funnel வந்து ட்ரா பண்ணியாச்சு. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதோட டயமீட்டர் வந்து 70 mm. நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன தெரியும்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சிலிண்டர் ஃபனலில் இந்த போர்ஷன், நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த போர்ஷன் நம்ம ட்ரா பண்ண போகிறோம். இந்த போர்ஷன் வந்து மேலே இருந்து பார்க்கும்போது இங்கே வந்து உள்ள சாலிட் இருக்கு, உள்ள வந்து மெட்டீரியல் இருக்காது. ஓகே, ஸோ உள்ள வந்து இட் இஸ் விசிபிள். ஸோ இந்த டயமீட்டர் நமக்கு விசிபிள் ஆகும். ஓகேவா, ஸோ நம்ம இந்த டயமீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா 20 mm. ஸோ காம்பஸில் 10 mm ரேடியஸ் எடுத்து இந்த சர்க்கிள் 20 mm டயமீட்டருக்கு we need to draw one circle. 10 mm ரேடியஸ் எடுத்து இந்த இடத்துல காம்பஸை பிளேஸ் பண்ணி அந்த சிலிண்டர் போர்ஷனை வந்து ட்ரா பண்ணுறேன். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ட்ரா பண்ணியாச்சு. ஓகே, ஸோ இது வந்து த டாப் வியூ ஆஃப் த ஃபனல் ட்ரா பண்ணி முடிச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இதில் இருந்து பாயிண்ட்ஸ் எடுத்து நேராக ப்ரொஜெக்ஷன் பண்ணணும் டு த வெர்டிகல் பிளேன். bring the projections from the cylinder and the inverted cone. And next here the height of the cylinder is 40. Okay, so from this point for 40 mm height, first we make the cylinder 40 and from here 40 mm height. And next from this portion we also draw the axis. The height of the axis from the reference line is 80 mm. So draw the axis line for 80 mm height.
draw the axis line, and here at the top portion, here the diameter of the funnel is 70 mm. The diameter of the frustum of the cone is 70 mm. So at this side 35, from the center this side 35, and from this side 35. And now we can connect this portion with this portion, and this one with this one, and here draw one straight line. Now the symbol positioning is completed, and we'll to mention the names, it will be seen later. And next we are going to draw the 3D view. For that, first draw one straight line, and now accommodate the cylinder portion into a square box, into a box. So draw one box around the cylinder, and give the numbers on the corners. So here 1, 2, 3 and 4, and make one point in this place. We also accommodate the cylinder portion, the cylinder of the cone. Also going to accommodate this circle also into a square box, and for this I give the number 5, 6, 7 and 8. Now the two circles are accommodated in two boxes. First நம்ம எந்த portion வரையணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, first வந்து கீழே இருக்கிற இந்த cylinder portion நம்ம first draw பண்ணணும். Next வந்து நம்ம இந்த frustum of the cone வந்து draw பண்ணணும். So first இந்த portion draw பண்ணணும், first இந்த cylinder draw பண்ணிக்கிட்டு next finally இந்த cylinder நம்ம draw பண்ண போறோம். Okay, so first here mark point number 1. First you mark point number 1 here, and next place the protractor on this point and take angle here 30, and here also 30 degree, and draw one line, and here also draw the line. Now we get the point. Now take the compass and measure the distance for 1 and 4. Measure distance 1 and 4 in the top view, and place the compass at the point 1 and make the arc. This point is number 4, and measure the distance 1 and 2, same value only, and make the arc here. So this is point number 4, this is point number 2, and place the compass at point 2 and make the arc in this. This is point number 3. Now you connect point number 3 and 4, and this is point number 2. Connect 2 and 3. So now the square, we bring the square here, and next இந்த ஸ்கொயர் பாக்ஸை உள்ளே கொண்டு வரணும். ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம இந்த டயக்ராம், இந்த சர்க்கிள் தான் நம்ம கீழே வரைய போகிறோம். இதுதான் பேஸில் இருக்கும். ஸோ இந்த ஸ்கொயரை வந்து நம்ம இந்த பாக்ஸை வந்து நம்ம இதுக்கு உள்ளாடி கொண்டு வரணும். அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த 0.5 இருக்குல்ல, இந்த 0.5ல இருந்து இந்த அவுட்டருக்கு ஒரு லைன் வரைகிறோம். ஸோ அதுக்கு வி கிவ் நேம் எம். அதே மாதிரி 0.5ல இருந்து கீழே ஒரு லைன் வரைகிறோம். ஸோ அதுக்கு நேம் என்ன கொடுக்குறோம்னா என். ஓகே, ஸோ now M is located on the line 1 and 4ல M இருக்குது. So measure the distance from 1 and M and place here and mark the point. This is the point M. And next N is located on the line 1 and 2. Measure the distance 1 and N. Place the compass here and here on the point 1, on the line 1 and 2, N is located.
Now from this line, from the point M, 1 and 2 லைனுக்கு parallel ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணுறோம். அதே மாதிரி from the line Nல இருந்து 1 and 4க்கு parallel ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணுறோம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் பாயிண்ட் நம்பர் 5. பாயிண்ட் நம்பர் 5 இங்கே கிடச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு பாயிண்ட் நம்பர் 6 கொண்டு வரதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த டயக்ராமில் 5 and 6 மெஷர் பண்ணி 5ல காம்பஸை ப்ளேஸ் பண்ணி இங்கே ஒரு ஆர்க் அடிக்கிறோம் இந்த பக்கம். ஸோ திஸ் இஸ் பாயிண்ட் நம்பர் 6. நெக்ஸ்ட்டு 5லேருந்து 8 மெஷர் பண்ணி 5லேருந்து ஆர்க் அடிக்கிறோம். ஸோ திஸ் இஸ் பாயிண்ட் நம்பர் 8. நெக்ஸ்ட்டு 7 மட்டும் தான் ரிமைனிங். 8லேருந்து 7 மெஷர் பண்ணி 8ல் காம்பஸை ப்ளேஸ் பண்ணி ஒரு ஆர்க் அடிக்கிறோம். 6ல் காம்பஸை ப்ளேஸ் பண்ணி ஆர்க் அடிச்சிங்கன்னா we get the point number 7. பாயிண்ட் நம்பர் 7 கிடச்சாச்சு. now you connect point number 7 and 8, 6 and 7. இப்போ என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து சர்க்குலர் போர்ஷன். ஸோ சர்க்குலர் போர்ஷன் நம்ம ட்ரா பண்ணணும் அப்படின்னா we need to find the four centers. ஸோ four center மெத்தட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ for that இந்த லைனோட சென்டர் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த லைனோட லென்த் பார்த்தீங்கன்னா 20 mm இருக்கும். ஸோ இதோட சென்டர் 10 mm எல்லா இதுலேயும் 10 mm நம்ம மார்க் பண்ண போகிறோம். ஸோ இங்கே 10 ஸோ மார்க் பண்ணிவிட்டு இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும், கனெக்ட் பண்ணணும். ஃப்ரம் பாயிண்ட் நம்பர் 7 and this point we need to connect, and here also from point number 5ல இருந்து இதை நம்ம கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு we also connect the diagonal 6 and 8 கனெக்ட் பண்ணிக்கணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, காம்பஸை எடுத்து 7ல இருந்து இந்த டிஸ்டன்ஸை மெஷர் பண்ணி we need to connect. By help of the compass we need to connect. அதே மாதிரி என்ன பண்ணணும், பேஸ்லையும் இந்த டிஸ்டன்ஸை மெஷர் பண்ணி we need to draw one curve. If it is complicated, use a freehand sketch and connect this curve. Okay, so up to the diagonal I connected. On the back side it is invisible only, so we can make a dotted line. And now the base portion of the cylinder is drawn. And இது அடுத்து என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதோட ஹைட், இந்த சிலிண்டர் போர்ஷனோட ஹைட். ஓகே, ஸோ இது வந்து நம்ம ரெண்டாக நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். இது ஒரு சாலிடை நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு சாலிடை வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, now from the point 8, point number 5, 6 and 7லேருந்து ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வரையணும். அந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைனோட லென்த் பார்த்தீங்கன்னா, the height of the cylinder 40 mm. So from point number 8லேருந்து ஒரு லைன் வரைகிறேன் for the height of 40 mm. பாயிண்ட் நம்பர் 5லேருந்து ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வரைகிறேன், அதோட ஹைட் 40 mm. பாயிண்ட் நம்பர் 6லேருந்து ஒரு லைன் வரைகிறேன், அதோட ஹைட் வந்து 40 mm. அண்ட் பாயிண்ட் நம்பர் 7லேருந்து ஒரு லைன் வரைகிறேன், அதோட ஹைட் வந்து 40 mm. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து 8' and this point is 5', this point is 6' and this point is 7'. Now I am going to connect all the points. 7 and 8, 6 and 3, 7 and 6. So like we connect, and again find the center. We need to find the center on this line. So here the center is 10 10 10 20. The length of the line is 20. So center 10 mm. So mark on the center, find the center. And now connect point number 7 and this point, and here also connect the points.
Here also connect the points and find the 4 centers, and also connect the diagonal line, and here place the compass on the point number 7 and connect this portion by a smooth curve from point number 7. Measure the distance of distance of this line and connect and draw a smooth curve, connect these 2 points. And now from the பேஸில் இருந்து லைன் எடுத்து, இந்த பேஸ் டயகனல்லேருந்து லைனை எடுத்து கரெக்டாக இது வரைக்கும் கொண்டு என்ன பண்ணுங்கள், ப்ளேஸ் பண்ணுங்கள். இந்த லைன் வரைக்கும், தட் மீன்ஸ் லைன் 5 and 8 வரைக்கும் கரெக்டாக ப்ளேஸ் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி இந்த டயகனல், பேஸ் டயகனலில் இருந்து லைன் 3 and 6 கொண்டு வந்து என்ன பண்ணுங்கள், லைனை மீட் பண்ணுங்கள். ஓகே, ஸோ நம்ம the பேஸ் போர்ஷன் ஆஃப் த சிலிண்டர் வந்து ட்ரா பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு இந்த இன்வெர்டட் ஃப்ரஸ்டம் ஆஃப் கோனை வந்து ட்ரா பண்ண போகிறோம். ஸோ இதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இந்த பாயிண்ட் நம்பர் 1, 2, 3, 4 இருந்து ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வரையணும். அதோட ஹைட் பார்த்தீங்கன்னா 80 mm. 80 mm மீன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு சிலிண்டரோட போர்ஷன் வந்து 40 mm அண்ட் நெக்ஸ்ட் ரிமைனிங் போர்ஷன் வந்து அகைன் 40. ஸோ 40 + 40 80 mm. ஸோ ஃப்ரம் த பாயிண்ட் 4 இருந்து 80 mm ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணுறேன். ஃப்ரம் த பாயிண்ட் 1 இருந்து 80 mm ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணுறேன். ஸோ இந்த பாயிண்ட் வந்து இதில் மீட் ஆகும். ஸோ திஸ் இஸ் ஃபார் 80 mm. அண்ட் பாயிண்ட் நம்பர் 2 இருந்து 80 mm ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணுறேன். அதே மாதிரி பாயிண்ட் நம்பர் 3 இருந்து 80 mm ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணுறேன். ஸோ திஸ் இஸ் 4' and this one is 1', this one is 2', this one is 3'. Now connect all the points. இப்போ என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த லைன்ஸோட சென்டருக்கு நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். சென்டர் லைன் பார்த்தீங்கன்னா, the length of the line is around 75 mm இருக்கும். ஓகே, around 75 mm. சாரி, லென்த் ஆஃப் த லைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் 70 mm இருக்கும். ஸோ 70ல் பாதி 35. ஸோ 35 mm இதோட சென்டர், இந்த லைனோட சென்டர் 35 and this one 35 and here 35 and here 35. And now connect all the points from point 3 and this point and this point and point 1 and this point and point 1 and this point. Now place the compass at point 3 and take this radius and draw one curve up to this point. Draw one curve. Let's place the compass at this point and take the radius and trace the curve. Next place the compass at this point and take the radius and trace the curve. Next place the compass at the point number 1 and take the radius of this point and trace the curve. So now the top portion of the funnel is completed. The top portion of the inverted cone is completed. And now we need to connect this top portion and this bottom portion of the frustum of the cone. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லைன், இந்த கர்வ் வந்து லைட்டாக இது வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி விட்டுட்டு ஃப்ரம் திஸ் பாயிண்ட், இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இதில் டேஞ்சன்ட் லைன். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி கனெக்ட் த லைன் அண்ட் ஹியர் ஆல்சோ connect the line. So now darken the required portions.
So this is the final diagram of the object. Finally, இந்த ரெக்கார்ட் லைன்ஸ் எல்லாமே நல்லா டார்க் பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி உள்ள இன்சைடில் வரக்கூடிய இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் லைன்ஸ் எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக இருக்க மாதிரி பார்த்துக்குங்க. And finally we write all dimensions are in mm, scale 1:1. Top of this object we write isometric projection, and in this side we can write orthographic view. Here isometric view. Okay, this is orthographic view. Above this diagram we write orthographic view, and above this diagram we can write isometric view. The bottom, all dimensions are in mm, scale 1:1. And here also you mention the dimension. Here the height of this first cylinder portion is 40, remaining portion is again 40, and here the diameter of the cylinder is 70 mm. So here the diameter is 70, and here the diameter of the inside cylinder, so this value is again, this diameter is 20, and here the height of the cone, from this I draw the extension line. So 10 mm distance from the object, and draw the dimension line, and here mark the dimension. The height of this portion is 40, and here 40, and it is isometric view. This one is orthographic view.